My name is wait. Good morning and welcome to everyone. My name is Rakesh Kumar Chaudhary. I am currently working as the CEO of IISR. Besides this, I am also working as a lecturer at the Institute of Engineering, Thaptali campus, as well as a water resource engineer too. Uh, well, most of my students and friends have been asking me about the admission procedures at major colleges for the past few years. Then we talked with my colleagues about it and they felt the same way. So finally, we agreed to conduct the webinar on higher education where we could answer all of the questions that most students had. Then initially it was very tough to manage the time because all of the speakers are staying around different parts of the world. So and with having different time zones, and later we are able to manage the time, and finally to we are here. So I would also like to welcome all the speakers. We have six speakers. They all are doing PhD at different universities, uh, except one, that is the Potiza, who is a bridge design engineer, as well as our director of public relations and innovations. uh, we have allocated the 90 minutes for the speakers, uh, and 15 minutes for the panel discussions. In these parts, we will take the questions from the audience, and we will try to answer their queries. And one thing I would like to note that all the presentation slides and recordings will be directly sent to the attendees after the end of the webinar. For any queries during the session, please send the questions in the Zoom chat box. Please email us for any queries at the official email ID, uh, rakesh@iisr.org.np. Now, I would like to welcome all the speakers. Now we have six speakers. Engineer Naresh Shwal, he is doing PhD at the Louisiana State University, and the second one speaker is Engineer Kamal Prasad Pandey. He is also doing PhD at ETH Zurich, Switzerland. The third one is the Engineer Ravi Kumar Mishra. He is also doing the PhD at IIT ISM Dhanbad, India. And the fourth one is Engineer Potiza. He is currently running his own organization, that is the Dynamic Solution, as well as he is the researcher and co-founder at IHR. The fifth speaker is the Ishwar Joshi. He's doing PhD at the Utah State University. And the sixth speaker is the engineer Khemprasad Bhattrai, PhD candidate at Colorado State University. Now, I would like to briefly uh, start from the speaker one. Engineer Naresh Shwal, currently he's doing PhD at Louisiana State University. He's joined there at 2022. He did bachelor's from the IUE ERC Tribhuvan University, and later he did master's in water conservancy and hydropower engineering from Hawaii University. Then he worked a couple of years in different projects, as well as he worked as a lecturer at the Khopa College of Engineering. He is also a co-founder of IHR, and he has published lots of research papers in reputed journals like as MTPI, Elsevier's. He is also contributing as a reviewer for the esteemed journals, including the MTPI Sustainability, MTPI Earth, Urban Water Journals, Environmental Earth Science, and Journal of Water Resource Planning and Management. So I think he has a lot of experience in this regard in the research parts too. So finally, I would like to welcome the engineer Naresh Shwal, and I pass to him for his presentation. So Naresh sir, welcome you sir. Thank you very much for your generous introduction. Yeah. Shall I share my screen? Let's please share your screen. Okay.
So without any delay, I would like to intro the topic discussion. Like basically, I will talk about what program you should choose and what are the application material and how can you apply online and what can you do with interview. And for choosing your program, you should search for program that are a good fit for your professional goal and academic learning and what you want to be in your future. And so with that, you can decide what program you want to do, PhD or master. And you can also decide with your preference, like you want to work in dry lab, you want to work in like field or lab based research. Like dry lab mean here like you stay in the office and you do like data analysis. Or you can also decide the STEAM program. The STEAM in here like science, technology, engineering, and mathematics. The main advantage of STEAM program is that you can do 3 years of OPT program. That means you can do 3 years of work in USA with F1 visa status. So if your program is STEAM program or not, you have to decide. And the most important is you have to find out the deadline of your program. Generally, different university have different application deadline, and even different department have different application deadline. So I have present here the tentative deadline of application for international student. For fall, usually for fall, April 15 is the deadline, and for spring, October 1st is the deadline, and for summer, April 15 is the deadline. So it depends on which university you want to apply and which department you want to apply. And to talk about university and faculty, simply you can Google search like US University in water resource, structure, and hydrology, transportations. It's depend on your interest. And you can find out the professor like by contacting senior working on same research area or going through the university department website, and you can find the faculty uh, on application portal, and you can find the email of the faculty. And when you find the professor, you can search about their research in ResearchGate, Google Scholar, and LinkedIn. And you can send email to them like writing about your short introduction, and you can write in that email about your interest on their ongoing research. And you can also write about position inquiry, and you can attach CV while you write email to the professor. So don't forget to attach your CV, or you have already taken the TOEFL and GRE, then you can also mention that score while you send the email to the professor. Okay. And to talk about application material, first thing is to prepare academic transcript. Academic transcript either directly you can send from the institution to complete application, or you can be submitted after enrollment. It's depend on the university. To talk about Louisiana State University, you can submit your application. You can submit your transcript after the enrollment within a month, or sometimes you may require GPA transcript. That can be done with NASES, National Association of Credential Evaluation Service. Here I have present one institution called SPENTRAN. They do your transcript credential evaluation, and they can also convert your percentage into GPA. But it's again depend on the university. You have to check that requirement on their website. And to talk about letter of recommendation, this is the most important part while you apply in US university. Like whom to ask, you can like select like your direct supervisor you work with in your undergrad or in your master degree, and you can ask recommendation with HOD of the college, or you can ask recommendation from the elective subject lecturer, professor. And you can better to waive your right to see your recommendation letter, and stay aware of the status of your application, because most of the faculty are tardy, they may forget. So
we have to submit a recommendation letter within the time frame. So we have to check time and again, so the faculty write recommendation for you or not. And at least 3 online recommendation is required for the application. I have shown like one example that when you give the details about recommender, and they will send you, and then they will send email like this to them, and they need to just click submit recommendation, and they have to write about you. So then writing about you, they can send a recommendation to the university. So about CV and resume, you can just focus on strength, highlight the relevant achievement like honor and awards, work experience, publication if you have any, and other leadership and teamworks, and list the related major courses. For example, if you are applying for water resource program, you can highlight the water related subject. If you are applying for the structure, you can highlight the structure related courses. And to talk about standardized test score. Generally, US university prefer TOEFL, but nowadays most of the university accept IELTS, PTA scores. And to talk about GRE, like most of the university are waiving the GRE, but I recommend to do GRE if you have time, because with GRE score your application will be strong. And to talk about the score, generally university accept IELTS TOEFL score around 80 or 81. And to talk about GRE score, you can, there is separate requirement like verbal and quant. Verbal is like English and quant is mathematics. If you are from engineering faculty background, and you should focus on quantitative examination. And in GRE exam, there is also one section called writing. You have to secure at least 3 in that writing section. It is generally graded between 0 to 6. So you have to score at least 3 in writing if you are going to give GRE exam. And what if you do not get high score? You have to take retake, or you want to retake, or you just want to apply with that score. So you have to see the time frame. If you have enough time, it's better to give the exam again. And if you don't have time frame, you can just search the university which accept that much score, and you can send score to 4 university without any cost. So if you want, before taking the TOEFL and GRE score, you can decide and search the university so that you can mention their name while giving TOEFL and GRE score. So after that, you have to pay around $20 for sending the score. So please remember to give the university name while taking the TOEFL and GRE score, so that they will send your score without any cost. And the most important part of application is statement of purpose or reason statement. In that you can include, like you can explain your reason for pursuing graduate study, and you can describe specific interests and background in the field, and list any relevant skill or training you have acquired. And you can also list relevant academic awards or honor you have received. Like this is the essential part of your application, because a reason statement is used to determine the appropriateness of your educational and professional goals, and it's also served as an example of your ability to express yourself in writing. So be compelling while you are writing the statement of purpose and reason statement. So I recommend to talk with your any senior who already enrolled in PhD or master degree. You can like request them to send their SOP so that you can see how they write before. And there is 2 approaches for the application, like through the professor and through the department. Through the professor is the best option, as it almost confirms the admissions. Like first you have to select the university, then look for the professor working on common research interests. And if you want to find more about that professor, you can go through the Google Scholar, ResearchGate, and you can simply directly search in Google and send emails to them. So I recommend at least send emails every day, at least 10 or 20 email you can send to the professor and wait for their reply. And through the department, it's a little complicated one, and it doesn't ensure your admission to the department. So first you will apply
you will prepare all the required documents like we discussed before. Then you apply through the application portal, and the graduate school or department committee will select you, and they will distribute your application to all the related faculty. And if any professor has a position or funding, they will contact you for the interview or directly hire you. So through the professor is the best option. If nobody answer your emails, there is another option. We can apply through the department, which one I did to come to Louisiana State University. So don't get frustrated if you don't get any reply from the professor. You can apply to the department and you can wait the result. And generally application fee may vary from $25 to $100, or you may request the professor to waive it. And some university even doesn't need application fee, like Colorado State University. And you may request any friend or relatives in the USA to pay your application fee, so that you don't need to pay extra charges that were taken by the Nepalese bank. And at least apply up to 4 to 5 university. So to talk about interview, it can happen before and after the application. If you go through the professor, it may happen, it may you may go through interview before the application. So during interview, you can give 10 to 15-minute presentation summarizing your introduction, background, research interest, and your past work experience. And sometimes professor may give you some tasks, for instance, read papers and give presentation on it. So do enough preparation. If you are invited for interview, you can back check the research, what the professor is doing, so you can deal with the professor. And after application, the decision might be accept, reject, waiting, accept without funding, accept with partial funding. So generally in US recently for PhD, around 23K for 9 months is acceptable. Even it's depend upon the professor project and professor funding. Sometimes we may get less than that much amount. Even I'm also getting less money than that. But for overall, PhD student is getting around 23K for 9 months. So to talk about takeaway message, approach as many professor as possible. So you may get response 1 out of 20. So if you send 100 emails, you may get around 5 response. So have patience, do not get frustrated during the process. Stay engaged in LinkedIn, where most of the professor post vacancies, and be in touch with your teachers or any people who are in USA, and try to give best in TOEFL and GRE. So TOEFL and GRE score also make your application strong and enhance your CV by acquiring new skills and participating in training opportunity. So thank you for your attention. Any queries, you can email me, and you can send me direct message to my messenger. So thank you for your attention. Thank you, Naresh sir. It was really good information. I think the audience will might I think they get a lot of information from you from regarding the application in the US universities. Now I would like to welcome the second speaker, that is Engineer Kamal Prasad Pandey. He is currently pursuing the PhD at ETH Zurich, Switzerland, one of the most prestigious university in the world. He did bachelor's in civil engineering from the IIT Pulchok campus. Then he did masters in water conservancy and hydropower engineering from Hawaii University, Nanjing, China. And he worked a couple of years as a lecturer at Janakpur Engineering College. He taught their fluid mechanics and hydropower engineering. And then he joined the Hydro Lab as a project engineer. His area of interest is mainly eco-hydraulics and physical hydraulic modeling. He is also a co-founder of IHR. His research mainly focus on eco-hydraulics, physical hydraulic modeling. Beside this, he has also published a lot of research papers in the reputed international journals. He have wide range of experience using advanced hydraulic
equipments and survey equipments. Finally, I would like to welcome Kamal Prasad, Engineer Kamal sir. Kamal sir, welcome sir. Thank you, Rakesh sir. So I'll share my slides. Yeah. So is my slide visible? Yes, sir, it is visible. Okay, so I'll try to speak in both language, Nepali and Yeah, sir. English. We can speak in both in English as well as in Nepali, because most of the audience attendees are Nepalese, I think. Okay, so I'm going to talk a little about study in Europe. What's the process and how you can approach to find the universities and how to get through the admission process and all of this. So नमस्ते एभ्रिवान, म चाहिँ कमल प्रसाद पाण्डे। म अहिले स्विजरल्यान्ड इटिएच जुरिचमा पिएचडी गर्दैछु। मेरो डिपार्टमेन्टको नाम चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलोजी एन्ड ग्लेसियोलोजी। मेरो डिपार्टमेन्ट चाहिँ सिभिल एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत पर्दछ। म चाहिँ आज युरोपमा पढ्नको लागि चाहिने बेसिक प्रोसेसहरू र इनरोलमेन्ट गर्नको लागि चाहिने आधारहरू र कसरी चाहिँ एप्रोच गर्ने त्यो बारेमा चाहिँ थोरै चाहिँ जानकारी यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु। सर्वप्रथम त कुनै युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्नु अथवा चाहिँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ फर्दर स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि मुख्य कुरा भनेको कुन सब्जेक्ट र कुन डिरेक्सनमा चाहिँ पढ्ने भनेर चाहिँ डिसाइड गर्नु पर्यो। अहिले त धेरै जसो तपाईँहरू ब्याचलर्स डिग्री कम्प्लिट गरेको हुनुहुन्छ होला अथवा चाहिँ मास्टर्स नै डिग्री कम्प्लिट गरेको हुनुहुन्छ होला। मुख्यतः के हुन्छ भन्दा ब्याचलर्स डिग्रीमा ओभरअल तपाईँले एउटा कुनै स्पेसिफिक सब्जेक्टको ठुलो दायरा लिएर पढ्नुभएको हुन्छ, जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ। मास्टर्स र पिएचडीमा जाँदाखेरि थोरै स्पेसलाइज हुन थाल्छ। थोरै स्पेसलाइज हुन थालेपछि डिपार्टमेन्टहरू पनि स्पेसलाइज हुन थाल्छ र त्यहाँ पढाउने प्रोफेसर र लेक्चररहरू पनि स्पेसलाइज हुन थाल्छन्, जसको कारणले गर्दा यदि तपाईँले चाहिँ फर्दर स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने आफूलाई कुन एरिया अथवा कुन रिसर्च डिरेक्सनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त्योतिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सबभन्दा सजिलो माध्यम भनेको गुगल स्कलर। त्यसमा गएर आफूले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा भइरहेको नवीनतम कार्यहरू खोजी गर्ने र आफूलाई कुनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्योसँग एफिलिएटेड विभिन्न प्रोफेसरहरूको आर्टिकल पढिसकेपछि तपाईँलाई बेसिक आइडियाहरू हुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको युनिभर्सिटी र उसको एडमिसन रिक्वायरमेन्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा भनेको तपाईँले जहाँ आफ्नो एडमिसन क्राइटेरिया फुलफिल हुन्छ त्यहाँ मात्र चाहिँ एप्लिकेसन गर्ने। यसले गर्दा तपाईँको एप्लिकेसन टाइम छोटिन्छ र तपाईँले गरेको मेहनत चाहिँ खासै खेर जाँदैन। अनि मुख्य कुरो भनेको सधैँ चाहिँ आफूले एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि मेरो प्रिफर्ड सब्जेक्ट र मेरो प्रिफर्ड डिरेक्सन कहाँ हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँलाई मेन स्ट्रिम सब्जेक्टहरू पनि एभाइलेबल हुन्छ, जस्तो मास्टर्स इन सिभिल इन्जिनियरिङ मात्र भनेर हुन्छ। त्यसमा स्पेसलाइज खासै केही पनि हुँदैन, त्यो युनिभर्सिटी अनुसार फरक पर्ने हुन्छ। बेसिक नरेशजीले भने जस्तै बेसिक गाइडलाइन र एप्लिकेसन प्रोसेस युरोप र अमेरिकामा उस्तै नै छ, तर थोरै रिक्वायरमेन्टहरूमा चाहिँ फरक हुनसक्छ। सो सर्वप्रथम मैले भने जस्तै आफ्नो स्टडी डिरेक्सन चाहिँ पहिले डिसाइड गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफूलाई आफ्नो योग्यता पुरा हुने युनिभर्सिटीहरूको डिपार्टमेन्ट खोजी गर्नु पर्यो। हेर्नुपर्ने सबभन्दा फर्स्ट कुरो भनेको जिपिए रिक्वायरमेन्ट। युरोपमा बेसिकल्ली धेरै स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टहरूको स्कोर्स खासै भ्यालु नराख्ने भएको हुनाले सुरुमै जिपिए चेक गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यदि नेप्लिज युनिभर्सिटीमा पढ्नु भएको छ जहाँ जिपिए छैन, जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि तपाईँको पर्सेन्टाइलमा मार्क्स आउँछ, त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज वेबसाइटहरू छ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ पर्सेन्टाइललाई जिपिएमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को मुख्य कुरा भनेको युरोपमा पढ्दाखेरि तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम् देशहरूमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ पढाइ हुन्छ मास्टर्स डिग्री र पिएचडीमा। नहुनेको आफ्नो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजमा पढाइ हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै युकेमा पढ्नु पर्दा तपाईँले आइएल्ट्स दिँदाखेरि राम्रो। अब जर्मनमा चाहिँ तपाईँले जर्मनीमा पढ्दाखेरि मास्टर्स डिग्रीमा धेरै जसो कोर्सहरू जर्मनमा एभाइलेबल हुनसक्छ। जर्मन ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ क्लास लिन सकिन्छ अनि जर्मन ल्याङ्ग्वेजको स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट नेपालमै लिन सकिन्छ। अर्को भनेको धेरै थोरै युनिभर्सिटीहरूमा, एकदम थोरै मात्राको युनिभर्सिटीमा
स्किल एसेसमेन्ट अथवा चाहिँ नि स्ट्यान्डर्डाइज स्कोर टेस्ट चाहिने जस्तो जिआरई जिम्याटको चाहिँ नि चाहिने हुनसक्छ। अनि युरोपमा आउँदा मुख्य कुरो भनेको अमेरिकामा भन्दा अलिकति डिफिकल्ट भनेको फन्डिङ र स्कलरसिप अलिक कम हुने गर्छ। त्यसकारण आफूले पढ्ने युनिभर्सिटीको ट्युसन फी र एडमिसन फी चाहिँ नि पहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ट्युसन फी र एडमिसन फी चाहिँ नि युएस भन्दा अलिकति थोरै भए तापनि तपाईँले त्यसमा चाहिँ नि खानुपर्ने हुन्छ, लाउनुपर्ने हुन्छ, बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एडिसनल खर्च हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो दुइटै दाँजेर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको ट्युसन फी एकदम लो छ तर लिभिङ कस्ट एकदम हाई छ, जस्तो डेनमार्क भयो, स्विडेन भयो, नर्वे भयो, लिभिङ कस्ट चाहिँ एक्सेप्सनली हाई, यो भनेको न्युयोर्कमा बसे जस्तो लिभिङ कस्ट भएको देशहरूमा जाँदाखेरि त्यो कुरा पहिले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि जेहोस् नेपालभन्दा बाहिर जाने जो तयारीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ मुख्य कुरो के हुन्छ भने तपाईँले प्रोसिड्युर, रिक्वायरमेन्ट्स र डेडलाइन्सहरू स्ट्रिक्टली फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ सुरुमै एप्लिकेसन प्रोसेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा आफ्नो डकुमेन्टेसन पुगेको छ कि छैन, डेडलाइन्सहरू एकदम स्ट्रिक्टली मिट गर्ने, फ्लेक्सिबिलिटी भनेको त्यो कुराहरूमा एकदम कम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पहिले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि मुख्य कुरो भनेको हामीले एप्लिकेसन गर्दै गर्दा चाहिँ नि हामीले एकदम अलिकति कम केयर गर्ने भनेको एप्लिकेसन फी र इन्सुरेन्सको कुराहरू हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि भिजा अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ नि नेसेसरी हुन्छ। एप्लिकेसन फीहरू धेरै नभए पनि युरोपमा पनि अमेरिकामा जस्तै $10-20 लिएर $150 जस्तो इटिए जुरिचमा एप्लिकेसन फी भनेको यदि तपाईँको एडमिसन लेटर एक्सेप्टेन्स भएपछि मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ, अगाडि तिर्नु पर्दैन। $150 जति हुन आउँछ। तर इन्सुरेन्स कस्टहरू चाहिँ हाई हुन्छ। युरोपमा युजुअली इन्सुरेन्स कस्टहरू हाई हुन्छ किनभने धेरै जसो युरोपियन कन्ट्रीहरूमा मेडिकल चिजहरू लगभग फ्री नै हुन्छ। अनि अर्को भनेको सबभन्दा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको लिभिङ कस्ट चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को मुख्य कुरो भनेको युएस र युरोपमा आउँदा फरक हुने भनेको आफ्टर स्टडीको अप्सनहरू हो। युरोपमा चाहिँ त्यो अलिकति कम हुने गर्छ। त्यही भएर तपाईँले युरोपियन कन्ट्रीहरू एप्लाई गर्दाखेरि यदि आफूले ग्रेजुएट भयो भने त्यसपछि त्यो कन्ट्रीको चाहिँ भिजा पोलिसी के छ, अनि आफ्टर ग्रेजुएसन इम्प्लोइमेन्ट पाइन्छ कि पाइँदैन, कति वर्ष चाहिँ म्याक्सिमम स्टे गर्न पाइन्छ, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो प्रोसेस, यो भिजा पोलिसिजहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले हालसालै युकेमा चाहिँ तपाईँलाई अलिकति बढी फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ, जर्मनीले फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ। यी कन्ट्रीहरू चाहिँ नि आफ्टर ग्रेजुएसन बस्न नाइस पढ्ने बेलामा चाहिँ यी कन्ट्रीहरूमा तपाईँको स्कलरसिपदेखि लिएर अरू कुराहरू चाहिँ थोरै हुनसक्छ, तर आफ्टर ग्रेजुएसन अपर्च्युनिटिजहरू धेरै हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफैले चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब मैले भनिरहने कुरा, यदि तपाईँले चाहिँ केही कुरा चाहिँ बिर्सिनु भएको छ भने फर्स्टमा चाहिँ नि तपाईँले डकुमेन्टेसनहरू यदि एप्लाई गर्नु छ भने डकुमेन्टेसनहरूमा ध्यान दिनु पर्यो। एकदम सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको डकुमेन्टेसन त्यो पर्फेक्ट हुनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ नि अप्टिमल टाइममा कसरी चाहिँ नि गेन गर्न सकिन्छ त्यो पहिले सुरु डिसाइड गर्नु पर्यो। इभन बिफोर तपाईँले चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटीहरू चुज गर्नुभन्दा अगाडि आफूले चाहिँ मोटिभेसन लेटर कसरी लेख्ने त्यसको एउटा खाका तयार पार्नु पर्यो। रिकमेन्डेसन लेटरहरू कुन प्रोफेसरबाट नेपालमा चाहिँ कुन लेक्चरबाट लिने त्यो डिसाइड गर्नु पर्यो। अनि इक्विभ्यालेन्सहरू गराउँदाखेरि कुन कुन डिपार्टमेन्ट जानुपर्छ नेपालमा, कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो सबै चिज ख्याल गर्नु पर्यो। डकुमेन्टेसनमा एकदम सिरियस हुनुपर्छ, किनभने अरू बाँकी सबै चिज राम्रो छ तर डकुमेन्टेसनमा माइनर फेलियर भयो भने रिजेक्सन हुने चान्स चाहिँ हाई हुन्छ। अनि अब यति धेरै कुरा गरिसकेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ कहाँ पाउन सकिन्छ त? यो मास्टर्स डिग्री कुन युनिभर्सिटीमा कस्तो पढाइ हुन्छ, कहाँ चाहिँ खोज्ने, के गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ थोरै वेबसाइटहरू चाहिँ राखिदिएको छु। जस्तै युरोपमा चाहिँ मास्टर्सहरू फाइन्ड गर्न छ भने तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लागेको विषय चाहिँ mastersportal.com मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेको सब्जेक्ट टपिक चाहिँ छान्ने, त्यसपछि तपाईँलाई त्यहाँ विभिन्न चाहिँ अप्सनहरू हुन्छ। जस्तो ल मलाई चाहिँ ट्युसन फी योदेखि यो रेन्जको चाहियो, मलाई चाहिँ जिपिए योदेखि यो भयो, एडमिसन रिक्वायरमेन्टमा यो चाहियो भन्ने लगायत डिफ्रेन्ट चाहिँ रिफाइन गर्ने अप्सनहरू हुन्छ। त्यो अप्सनहरू जान सक्नुहुन्छ। अनि अर्को मुख्य कुरो भनेको तपाईँहरूलाई स्कलरसिपको चाहिँ जरुरत पर्छ मास्टर्स र पिएचडी गर्नको लागि। यदि चाहिँ स्कलरसिप चाहिँ अप्सनहरू एभाइलेबल छ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्ने प्रोसेस कस्तो हुन्छ, अथवा छुट्टै एप्लाई गर्नुपर्ने हो कि तपाईँको एडमिसन सँगै चाहिँ स्कलरसिप एप्लाई हुन्छ, त्यो बारेमा बुझ्नलाई चाहिँ मुख्य कुरो भनेको त युनिभर्सिटीको आफ्नो वेबसाइटमा मेन्सन हुन्छ। भएन भने तपाईँले स्कलरसिपहरू, एक्स्ट्रा स्कलरसिपहरू के एभाइलेबल छ त्यसमा त्यो हेर्नलाई चाहिँ मैले 1-2वटा साइटहरू राखिदिएको छु। जस्तो scholarshipportal.com मा यसमा संसारभरि एभाइलेबल भएका स्कलरसिपहरू हुन्छ।
अनि यदि तपाईँ जर्मनीमा पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने ड्याड भनेको वान अफ द मोस्ट प्रेस्टिसियस स्कलरसिप वर्ल्ड वाइड हो, जुनको चाहिँ नि एउटा आफ्नै चाहिँ नि एप्लिकेसन फर्मेटदेखि लिएर त्यसको डेडलाइन हुन्छ, उसको आफ्नो वेबसाइट छ, त्यसमा गएर तपाईँले एप्लिकेसन गर्न पाउनुहुन्छ। यदि यो स्कलरसिप पाउनुभयो भने तपाईँको जर्मनीको स्टडी र स्टे फुल्ली चाहिँ फन्डेड हुन्छ। अनि अर्को भनेको ब्रिटिस काउन्सिलको आफ्नो आफ्नै स्कलरसिप स्किमहरू हुन्छ, जस ब्रिटिस काउन्सिलले स्कलरसिप स्किमहरू चाहिँ युनिभर्सिटीसित डाइरेक्टली लिङ्क पनि गरेको हुन्छ। अनि अर्को राम्रो कुरो भनेको यदि महिलाहरूलाई चाहिँ युकेमा पढ्नु छ भने नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ स्टेम सब्जेक्टमा साइन्स टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्पेसल चाहिँ छुट्टै स्कलरसिपको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिलले फुल्ली फन्डेड गर्छ। त्यो स्कलरसिप हरेक वर्ष खुल्ने गरेको हुन्छ। त्यो ब्रिटिस काउन्सिलको वेबसाइटमा गएर स्कलरसिप फर वुमेन इन स्टेम भनेर खोज्नुभयो भने त्यसमा आउँछ। त्यसमा बेसिकल्ली तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ सेलेक्ट हुनुभयो भने पछि ल्याङ्ग्वेज क्राइटेरिया पछि फुलफिल गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको EU कन्ट्रिजहरूलाई टार्गेट गरेर बनाइएको इरास्मस मन्डस स्कलरसिप छ, जसमा चाहिँ प्रायोरिटी भनेको लो इन्कम र डेभलपिङ कन्ट्री लाइक नेपाललाई गरेको हुन्छ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हरेक वर्ष स्विस गभर्मेन्टले विश्वको लगभग हरेक कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ विभिन्न खाली स्कलरसिप दिइरहेको हुन्छ। स्विस गभर्मेन्ट स्कलरसिप प्रोग्राम भनेर सञ्चालन भइरहेको हुन्छ। नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटहरू पनि बेला बेलामा चार्ने गर्ने होला, किनभने त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको विभिन्न स्कलरसिपहरू मास्टर्स PhD-मा प्राप्त भएको स्कलरसिपको स्किमहरूको बारेमा जानकारी दिन्छ। यो स्विस एक्सिलेन्स स्कलरसिप युजली नेपालको गभर्मेन्टको वेबसाइटमा आइरहेको हुन्छ। त्यसको आफ्नै वेबसाइट छ, त्यसमा फलो गर्दा पनि हुन्छ। अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ फाइन्ड गर्दै गर्दा तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन डकुमेन्टेसनहरू पनि प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँ भनेको AI को जमाना छ, त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा ध्यान दिएर युज गऱ्यो भने धेरै एप्लिकेसनको चिजहरू बनाउनलाई चाहिँ त्यति धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। जस्तो यदि तपाईँलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रोफेसरलाई मेल लेख्नु छ अनि त्यसपछि उसको रिसर्च आर्टिकल पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता तपाईँले 50औं प्रोफेसरहरूको चाहिँ प्रोफाइल हेर्नुहुन्छ, उनीहरूको रिसर्च आर्टिकल केमा हो कसमा हो त्यो ट्र्याक राख्न गाह्रो हुन्छ भने मेन्डली भन्ने सफ्टवेयर युज गर्नुहोस्, तपाईँलाई सिक्न लगभग आधी घन्टा जस्तो लाउँछ। अर्को भनेको यदि तपाईँलाई चाहिँ युरोपियन युनिभर्सिटीहरूमा एप्लाई गर्नको लागि एकदम स्ट्यान्डर्डाइज चाहिँ तपाईँको CV बनाउनु पर्ने छ भने युरोपासबाट बनाउँदा हुन्छ। अनि रेकमेन्डेसन लेटरहरू कसरी लेख्ने ChatGPT-लाई सोद्धा भइहाल्छ। त्यसपछि प्रोफेसरहरू कहाँ भेटाउने, युनिभर्सिटीको प्रोफाइल कहाँ भेटाउने गुगल स्कलरमा लेख्दा हुन्छ। अनि मुख्य कुरो भनेको यदि तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले एप्लिकेसन दिँदाखेरि आफ्नो ग्रामर इङ्ग्लिस ग्रामरहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरू ग्रामरली युज गर्नुहोस्। यी सफ्टवेयर युज गर्नुभयो, यी वेबसाइटहरू युज गर्नुभयो भने तपाईँको एप्लिकेसन प्रोसेस निकै छोटो र एकदम मिठो हुन्छ। अनि अब अर्को मैले अगाडि भनेको धेरैजसो मास्टर्स प्रोग्रामको लागि हो। डक्टरल स्टडिजको लागि भनेको लगभग छुट्टै प्रोसेस हुन्छ, किनभने डक्टरल स्टडिज भनेको युरोपमा इम्प्लोइमेन्ट सरह चाहिने व्यवहार गरिन्छ र तपाईँको स्यालेरी पोजिसन हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले आफू जाने कन्ट्रीको इन्कम र एक्सपेन्सेस अनि ट्याक्सेसन रुल्सदेखि लिएर सबै जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि यी विभिन्न वेबसाइटहरू मैले राखिदिएको छु जहाँ चाहिँ तपाईँले PhD पोजिसनहरू कहाँ खुलेको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मुख्यतया भनेको तपाईँले गुगलमा गएर PhD एट फलानु युनिभर्सिटी ल PhD एट चाहिँ तपाईँले इटिया जुरिच खोज्नुभयो भने त्यसमा करेन्ट भ्याकेन्सिज भनेर चाहिँ आउँछ। करेन्ट भ्याकेन्सिजमा जानुभयो भने हरेक डिपार्टमेन्टको कुन PhD पोजिसनमा चाहिँ खाली छ त्यो भ्याकेन्सीहरू दिइसकेको हुन्छ। त्यहाँभित्र जानुभयो भने तपाईँले एडमिसन रिक्वायरमेन्टदेखि लिएर सबै चिजहरू त्यहाँभित्र हुन्छ। त्यो भनेको एकदम सजिलो प्रोसेस, युजल्ली गुगलबाट चाहिँ हुन्छ। अनि अब यदि तपाईँ चाहिँ मास्टर्स र PhD गर्दै हुनुहुन्छ भनेको अब तपाईँ विद्यार्थी नर्मल चाहिँ एउटा जनरल विद्यार्थीबाट एउटा रिसर्चरको रूपमा चाहिँ ढालिने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले बेस्ट आफूलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिसर्चरहरूको सोसियल मिडिया भनेको रिसर्चगेट र लिङ्क्डइन हो, जसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट चाहिँ रिसर्चरहरूलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ अपडेटहरू लिन सक्नुहुन्छ। अनि वाटर रिसोर्स इन्जिनियरहरूको लागि चाहिँ मेरो एकदम एउटा आफ्नो पर्सनल फेभरेट वेबसाइट छ जहाँ चाहिँ तपाईँले लगभग मास्टर्स डिग्रीको PhD को त्यसपछि जबको सबैको भ्याकेन्सीहरू एक ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको जस्ट वाटर जब.com यो भनेको
सुरुमा सानो वेबसाइट थियो, अहिले चाहिँ एकदम बृहत वेबसाइट भएको छ। यसमा तपाईँले वाटर रिसोर्स सम्बन्धित धेरै चिजहरूको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो भयो युरोपमा बेसिकल्ली कसरी चाहिँ एप्लाई गर्ने भनेर। अब मेरो आफ्नो पर्सनल चाहिँ अनुभव तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। जस्तो मैले सुरुमा चाहिँ नि त्यही jobswater.com बाट चाहिँ नि इटिएच जुरिसमा मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट भएको फिल्ड अथवा चाहिँ मैले नेपालमा बस्दा हाइड्रोल्यान्डमा काम गरिरहेको फिल्ड इको हाइड्रोलिक्समा एउटा भ्याकेन्सी खुलेको थियो। त्यसमा एप्लाई गरिसकेपछि त्यसमा सिम्पली सुरुमा त तपाईँले यो सुरुमा ट्रान्सक्रिप्ट, अफिसियल ट्रान्सक्रिप्टहरू, त्यसपछि गएर मोटिभेसन लेटरहरू, त्यसपछि गएर आफ्नो रिसर्च प्रोफाइल राखेर चाहिँ सिभी जम्मा गर्नुपर्ने। त्यति मात्र गरिसकेपछि उताबाट रिप्लाई आयो र रिप्लाई आइसकेपछि चरणबद्ध रूपमा चाहिँ इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ सामेल गरायो। अब मलाई चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ ह्यासल के थियो भने मेरो चाहिँ हरेक चाहिँ इन्टरभ्यू भन्दा अगाडि मलाई एउटा टास्क दिइन्थ्यो। त्यो टास्क मैले कम्प्लिट गर्नु पर्थ्यो। यदि त्यो टास्क कम्प्लिट भयो भने जो टास्कमा चाहिँ सामेल कम्पिटिटर हुन्छन् उनीहरूमध्ये चाहिँ टप 3लाई चाहिँ टप 3 टप 4लाई चाहिँ इन्टरभ्यूमा बोलाइन्थ्यो। इन्टरभ्यूमा बोलाइसकेपछि क्वेसन्स गरिन्थ्यो। यो भनेको 3 चरणसम्म चल्यो र मेरो आफ्नो रिकमेन्डेसन दिने पर्सनलहरू उहाँहरूलाई पनि लगभग 2 जनालाई 1-1 घन्टाको चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको थियो। त्यसपछि फाइनल्ली चाहिँ मलाई चाहिँ डिसिजन दिएको थियो। भनेको पिएचडीमा चाहिँ रिसर्चको प्रकार हेरेर चाहिँ प्रोफेसरहरूले कसरी चाहिँ त्यो रिसर्च तपाईँको एडमिसन प्रोसेस चाहिँ कन्डक्ट गर्ने त्यो आफूले डिसाइड गर्छन्। किनभने मेरो आफ्नो पिएचडी भनेको मोस्टली एक्सपेरिमेन्टल पिएचडी हो। ल्याबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ल्याबमा काम गर्नुपर्ने भएपछि इन्स्ट्रुमेन्टसँग फ्यामिलियर हुनुपर्छ। त्यो मात्र नभएर ल्याबमा अरूलाई काम लगाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै मान्छेलाई काम लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले मोडलहरू बनाउँछु, त्यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सनलसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले इन्टरभ्यूमा मेरो कम्युनिकेसन स्किल कस्तो छ त्यो पनि टेस्ट गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ तपाईँको रिसर्च डिरेक्सनलाई डिफ्रेन्ट खालको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। त्यो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ आफ्नो क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँदै लानुहोस्। त्यति गरिसकेपछि जे होस् तपाईँको एप्लिकेसन चाहिँ सफल हुन्छ। यति भन्दै मैले मेरो आफ्नो प्रेजेन्टेसन चाहिँ टुङ्ग्याउँछु र सुनिदिनु सबैलाई धन्यवाद। र मलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ च्याट बक्समा गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद कमल सर। धन्यवाद कमल सर। तपाईँले धेरै नै राम्रो अनुभव सेयर गर्नुभयो उता युरोपतिरको, स्पेसली स्विजरल्यान्डको। इटिएच जुरिस वास्तवमा चाहिँ वर्ल्डकै हाइली के भन्छ धेरै नै राम्रो युनिभर्सिटी हो। अब यसपछि म चाहिँ अर्को स्पिकरलाई इन्भाइट गर्छु। नाउ आई वुड लाइक टु invite welcome the speaker third, that is the engineer Ravi Kumar Mishra. Are you listening? I think. Yes. Yeah. It's audible. Ravi Kumar Mishra currently doing PhD at IIT ISM Dhanbad. He did bachelor from the Punjab Engineering College, Chandigarh, and then he did masters from the IIT Roorkee. He was one of the, I think, the top holder from his department, and then he worked a couple of years as a hydraulic engineer in NITS consultancy, as well as he has also worked in the irrigation Lama International with total management service as a irrigation design engineer. Then he joined for PhD, and also he during bachelor during the bachelor study he has also done the research internship at Czech Technical University in Prague, and his area of interest includes the computational fluid dynamics, fluvial hydraulics, and hydraulic structures and irrigation engineering. He is working with us. I think he's also the co-founder of IISR, and he has also published 2-3 journals and 2-3 research papers, as well as articles in the national daily newspapers. Now I